mwana wangu kwa muda usiopungua miaka 40 sasa. Ni zamu yetu nasi tuwe wandani wake wakati huu mgumu. For both of us, this little boy is going to give us a new beginning in our marriage. You two are going to be my successors. They'll be the ones to preserve his surname, and not us. He has every right to know that you're having his baby. You have to go and tell him. Your father gave them his surname. They're as much a Murat as you. I don't believe besides, it's not up to you to choose what your father does or what he does with his money. Well, we'll have to see about that. But Rian doesn't want to be with you. And now he and I have started a relationship. So leave and don't come looking for him again. To get John chapter 11 as your skiza tune, dial *811 *965#. I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die. John chapter 11, verse 25. To get John chapter 11, dial *811 *965#. To get John chapter 11, dial *811 *965#. The Board of Trustees of Teleposta Pension Scheme and Fund advises all members that the 2021-2022 Annual General Meeting shall be held virtually on 31st May 2022 from 9:30 a.m. to 12:30 p.m. The AGM proceedings will be aired live on KBC Channel 1 from 9:30 a.m. Boresha maisha na bima. Kifo ni lazima, japo haitabiriki. Pata bima ya matanga ili kuepuka wasiwasi wa michango isiyo na maana unapompoteza mpendwa wako. Bima hii husimamia gharama zinazohusiana na matanga. Pata bima ili kuhakikisha yote yatakuwa sawa. Na moja kwa moja kutoka makao makuu ya utangazaji ya KBC. Hujambo, karibu kwenye Darubini ya Channel 1 leo ikiwa ni tarehe 30 mwezi wa 5 mwaka 2022, ambapo mtazamaji, kama kawaida yetu, tumekuandalia mengi yaliyojiri hii leo, zikiwemo taarifa kuhusiana na kuidhinishwa kwa waniaji mbalimbali katika sekta mbalimbali. Tutakuwa tunakujuza yote hayo, lakini kwanza tupate vidokezo. Gavana wa Murang'a Mwangi wa Iria zua purukushani Bomas wa kutoidhinishwa kuwania urais. Magavana walalamika kuhusu uzaji wa dawa bandia za kutibu saratani. Na malumbano kati ya afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya idara ya upelelezi yatishia kuhujumu utekelezaji haki.
Na mtazamaji, sasa karibu tuweze kukujuza taarifa hizo kwa ukamilifu. Jina langu ni Sarafina Robi, mwenzangu wa ishara ni Byron Abule. Tukianza ni kwa shughuli ya kuwasajili wagombeaji wa urais uliingia siku yake ya pili leo, huku mgombeaji wa chama cha Umoja Summit Walter Mongare akiwa wa kwanza kuidhinishwa na tume ya IEBC. Mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati alisema wagombeaji wengine watatu wa urais waliofika mbele ya tume hiyo hawakuidhinishwa baada ya kushindwa kupata saini za kutosha. Haya yanajiri huku juhudi za mgombeaji wa urais wa chama cha Usawa kwa Wote Mwangi wa Iria kufanya kikao na tume hiyo kuwasilisha malalamishi yake kugonga mwamba hii leo. Kwa nini usawa? We have the documents. They signed documents for 24 counties, each document full, and then we gave them a corresponding electronic version which they went through. We even have photos, our people and them going through, and they took them. After they did that, we never had any other correspondence. Yesterday morning, they released a list. All of them were caught. They have all been aligned. The only name which has been left out is mine. Mimi nasoma orodha, mimi siko kwa orodha. Wanataka niote, then they say I'm time bad. I've told them no. The gentleman you're talking about, Wairia, submitted 24 bundles. But in those bundles, there were 22 documents from 22 counties. And upon checking or initial verification, that's when they found 5 were compliant. So the people appearing on the list, this the schedule as aspirants who are coming for clearance, are people who submitted on the face value 24 counties, documents for 24 counties. And in the soft copy, there are documents for a minimum of 24 counties. If anybody submitted less than 24 or less for 24 counties, less than 24 counties, they are not part of the schedule. Wairia's documents were marked for 22 counties, and on further verification, the only 5 counties had a minimum of 2,000 candidates. And those records are here, which I think can be shared with the media. Bila shaka mtazamaji, tutaendelea kukujuza kuhusiana na kuidhinishwa huko. Kwingineko ni kwa Rais Uhuru Kenyatta na mama wa taifa Margaret Kenyatta leo katika ikulu ya Nairobi walimpokea Rais wa Sierra Leone Julius Maada Bio na mkewe Fatima Maada Bio walioziarani hapa nchini Kenya. Rais huyo wa Sierra Leone na mkewe walipewa mapokezi ya kitaifa ambako rais huyo alikagua gwaride la heshima na mizinga 21 kupigwa. Baadaye viongozi hao wawili waliandaa mazungumzo kuhusu ya kitaifa ya mataifa hayo mawili yaliyolenga kuimarisha uhusiano baina ya Kenya na Sierra Leone. Rais Bio aliwasili humo nchini Jumamosi usiku kwa ziara ya siku 5 na anatarajiwa kuwa mgeni mashuhuri kwenye maadhimisho ya Madaraka Day mnamo Jumatano katika bustani ya Uhuru jijini Nairobi. Mnamo Jumapili, rais huyo alihudhuria maadhimisho ya siku ya kimataifa ya Umoja wa Mataifa kuhusu maafisa wa kulinda amani eneo la Embakasi jijini Nairobi. Na kwenye ulingo wa siasa mtazamaji, ni kwa naibu rais Ruto amesema muungano wa Kenya Kwanza utazindua sera za kuimarisha viwango vya maisha humo nchini endapo atachaguliwa kuongoza taifa hili kwenye uchaguzi mkuu ujao. Akiongea wakati wa hafla ya kiuchumi iliyoandaliwa na muungano huko Kajiado, Ruto alisema utawala wake utatoa kipaumbele kwa changamoto zinazowakumba Wakenya kama ilivyopendekezwa na Wakenya wenyewe. Gishoki Washira anatusimulia zaidi. Wamama wa soko, tunajaribu sana kusomesa watoto wetu. Na tayari tumewasomesa. Naibu wa rais, tukisomesa watoto, mtu hata akimaliza university, unashindwa unapeleka huyu mtoto wako wapi? Anakufuata kwa soko, anaenda kuwa beba pale. Hili changamoto la watoto ambao hawana ajira ni changamoto kubwa sana taifa lote la Kenya. Na lazima kuwe na mpango makusudi ya kupanga ajira ya hawa vijana wetu. Hii mambo mazuri yote tunasema, hii mipangilio yote mnasema,
na ile ndoto mzuri tuko nayo kwa nchi yetu itakuwa na uwezo wa kufanikiwa tarehe 9 mwezi wa 8 kutokana na kura yenu. Na yale matatizo tuko nayo sasa, we need new ideas to deal with the challenges we have at the moment. Shida ni kwamba number 1, hamuelewi shida ambayo inakabili taifa letu la Kenya. Ya pili, hamuna mpango yeyote ya kutatua haya matatizo kwa sababu kwanza hamuelewi. Alafu namba ya 3, mumekuwa siasa miaka 40 lakini hamuna track record ya kufanya kitu yoyote. Na sasa kwenye taarifa ya kusikitisha ni kwa marehemu mbunge wa Rabai William Kamoti amezikwa kwenye hafla iliyosheheni huzuni katika sehemu ya Kiliang'ombe huko Rabai. Mbunge huyu aliaga dunia kwenye ajali ya barabarani hapo jana, muda mfupi tu baada ya kuwasilisha karatasi zake za kuidhinishwa na tume ya uchaguzi ya IEBC kutetea kiti chake. Kamoti ameombelezwa kama kiongozi mpenda maendeleo ambaye huduma zake daima zitakumbukwa. Jana alipeleka makaratasi yake, imebaki siku moja. Ningependa viongozi mbaki hapa mshauriane pamoja na jamii ya hapa ya Kamoti, na baadaye mtupatie sisi yule ambaye ataendelea kubeba bendera wa hapa Rabai, bendera ya chama chetu cha ODM hapa Rabai, ili kesho afikishe makaratasi yake huko hapa Rabai ili aendelee na kinyang'anyiro kwa niaba ya chama chetu. Na marehemu ni mtoto wa pili. Marehemu alizaliwa mwaka wa 62. Kwa hakika tulipata ripoti hizi jana usiku kwa mshangao sana. Sisi tulikuwa tunajitayarisha kulala kama saa 4 ndio tukapata Na mpole sana kwa ndugu jamaa na marafiki, na Mola ailaze roho yake mahali pema penye wema. Na kwenye taarifa hiyo mtazamaji, hapo ndipo tunatamatisha awamu ya kwanza ya Darubini. Tunachukua mapumziko mafupi sana, tunarejea na taarifa zaidi, usiende mbali. At Wembley with 1 or 2 little differences. The two teams were presented to Lieutenant General Platt, East Africa C&C. The match was the police versus the prison warders, and a large crowd arrived to watch it, hoping they'd both lose. It seems a bit strange to be watching a football match between teams with no boots on, but we may be reduced to it ourselves before the war's over. Anyhow, they play pretty good football, and here comes a goal. There's one advantage in playing without boots. A hack on the shins is not so serious. But oh boy, if you stub your toe. Unfortunately, our cameraman forgot to tell us who won. He merely said the favourites scored the winning goal after a quarter of an hour's extra time. In a match between policemen and warders, there's a gloomy ring about that expression, extra time. Come take a looky, come take a looky here. Kuja muangalie,
TCB Naturals, hair that lets you shine. Wakati unapotunza upendo na utamaduni, ni halisi inakuwa tundo la maisha. Do you have a news story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723-892-654 or 0734-780-124. Na mtazamaji, unaendelea kutazama Darubini ya Channel 1. Kumbuka unaweza kutupata mbashara pale Facebook, YouTube na Twitter @KBC Channel 1 na @Sarafina_Robi. Tukiendelea ni kwa mawakili sasa wametoa wito kwa idara ya mahakama kuwa mpatanishi kwenye malumbano baina ya afisi ya mkurugenzi wa mashtaka na ile ya mkurugenzi wa kitengo cha upelelezi cha DCI. Mawakili hao walisema kuwa mzozo huo unavuruga kesi mahakamani na huenda ukalemaza vita dhidi ya ufisadi na ugaidi. Vuta ni kuvute baina ya afisa mkurugenzi wa mashtaka na ile ya mkurugenzi wa kitengo cha DCI inaendelea, huku mkurugenzi wa kitengo cha DCI George Kinoti sasa akiwaagiza maafisa wake kutoandikisha taarifa kuhusiana na mashtaka au kutoa ushahidi. Hayo yanajiri kufuatia utekelezaji wa maamuzi ya mahakama ambapo afisa mkurugenzi wa mashtaka ya umma sasa itachukua jukumu la kutayarisha na kuwasilisha stakabadhi za mashtaka na kuziwasilisha mahakamani. Hii leo mahakama ya Milimani iliagiza kwamba ni viongozi wa mashtaka pekee ambao watakuwa wakihudhuria vikao vya kujibu mashtaka bila kuhusisha maafisa uchunguzi. Mawakili sasa wametoa wito kuwafikiwa kwa suluhu kwa mvutano huo ili kutolemaza shughuli za mahakama. Kinoti can go to the Court of Appeal so that the Court of Appeal can pronounce itself. If the Court of Appeal does not, they go to the Supreme Court. That's the work of the judicial, to separate executive bodies or constitutional organs that have tough wars or that are fighting over their mandates. Wakati huo huo, kitengo cha DCI na kile cha kukabiliana na ugaidi vimeunga mkono rufaa dhidi ya taratibu mpya za kukabiliana na ugaidi kwa vile havikuhusishwa katika uzinduzi wake. Kitengo cha DCI kimekosa utaratibu huu uliozinduliwa na afisa ya mkurugenzi wa mashtaka, kikisema jopo la pamoja na kituo cha kitaifa cha kupambana na ugaidi ni taasisi huru. Kwingineko, kesi ya ufisadi inayohusu shilingi milioni 800 zilizoporwa kutoka shirika la NYS iliendelea mbele ya hakimu mkuu Wendy Micheni, huku Joseph Mwaura, afisa wa kuchunguza visa vya ulaghai kwenye benki, akitoa ushahidi kwamba kampuni 3 zilizodaiwa kuhusika na kashfa hiyo ya NYS ni kampuni hewa. Kampuni hizo kwa majina ni Roof and Wall Trading Company, Reinforced Concrete Company na Form Homes Limited. Linchalo, Darubini. Na kwingineko ni kwa baraza la magavana limelalamika kuhusu kile linachosema ni uzaji wa dawa bandia za kutibu saratani na kuitaka Wizara ya Afya kuweka mikakati ya dharura kukomesha wizi wa dawa kwenye hospitali za umma. Wiki jana wafanyikazi 6 hospitali ya kitaifa ya Kenyatta walishtakiwa kwa wizi wa dawa za saratani za thamani ya shilingi milioni 4.6, kisa ambacho mwenyekiti wa kamati ya afya katika baraza hilo Profesa Peter Anyang' Nyong'o amesema kinatamausha kamati hiyo sasa inaitaka uchunguzi wa kina ufanywe kuhusu wizi huo, hasa inapobainika kwamba dawa zilizoibiwa zimepelekwa katika kliniki zinazomilikiwa na baadhi ya wafanyikazi wa hospitali kuu ya Kenyatta. Mwenyekiti wa kamati ya afya ya baraza la magavana Profesa Anyang' Nyong'o alihoji kuwa wizi wa madawa katika hospitali kuu ya Kenyatta, idara ya kibinafsi, idara ya saratani na ile ya wagonjwa mahututi umekithiri. It can be done more efficiently by making sure that the transmission is governed electronically, so that when drugs leave the pharmacies to the wards, it is something that can be followed without any human error. The systems at KNH do require some sort of audit, because that is where a majority of the patients have been going. And when we have drug stockouts, when we have constant breakdown of radiotherapy machines, it is
very, very unfortunate, because the minute a cancer patient misses their chemotherapy or radiotherapy session, then it becomes that much harder to treat the disease. Huku ikifadhaishwa na ongezeko la dawa ghushi za saratani zinazouzwa nchini, kamati hiyo imeitaka Wizara ya Afya kuwapiga msasa wafanyikazi katika hospitali kuu ya Kenyatta na kuchunguza vituo vya afya vya kibinafsi ili kuhakikisha hakuna mkinzano wa maslahi. The culprits have not been punished, notwithstanding some report that people in ICU have been denied their medicine and counterfeit medicine given to them in this premier hospital in the Republic of Kenya. Our patients have actually been talking about sometimes the wrong drug being used or drug stockouts. Baraza hilo pia limetoa wito wa kuongezwa kwa madaktari hasa wale wa kutibu ugonjwa wa saratani. Ripoti ya mashirika ya ugonjwa wa saratani imebaini kwamba ugonjwa huo ndio watatu kwenye orodha ya sababu kuu za vifo nchini, huku visa 42,116 vya ugonjwa huo vikiripotiwa na wagonjwa 27,092 wakifariki kutokana na ugonjwa huo kila mwaka. Yusufar, Darubini. Na mtazamaji, sasa karibu kwenye makala yetu spesheli ya kila Jumatatu, ambapo hii leo tunaangazia kuwa ufufuzi wa kampuni ya Rivatex kuambatana na ajenda 4 kuu za maendeleo za Rais Uhuru Kenyatta uliashiria mwamko mpya kwa sekta ya utengenezaji nguo humo nchini. Rais Kenyatta amekuwa mstari wa mbele kuimarisha viwanda vya humo nchini kwa kuhimiza ununuzi wa bidhaa zinazotengenezwa humo nchini. Kampuni ya Rivatex imebuni nafasi nyingi za ajira za moja kwa moja na ajira nyinginezo kwa Wakenya. Ni muhimu kwetu wa Kenya, tunachangia pakubwa sana kwa uchumi wa nchi yetu, rais wetu kwa malengo yake. Baada ya kuanzishwa kwake, Rivatex ilikuwa kampuni kubwa ya kutengeneza nguo humu nchini, lakini maswala ya uendeshaji yalipelekea kufungwa kwa kiwanda hicho. Juhudi za kukifufua zilikumbwa na changamoto. Mambo hata hivyo yalibadilika baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuingilia kati na kutangaza mikakati madhubuti ya ufufuzi wake. When we came here some few years ago, there was a request by Moi University and its leadership that we revive this factory called Rivatex because of its importance to the area, but also because of its capacity to create jobs. Ustawishaji wa viwanda umekuwa nguzo muhimu ya ajenda kuu ya maendeleo ya Rais Kenyatta. Mashini ilikuwa imekuwa ya zamani sana, imekuwa na miaka 45. Kwa hivyo ilikuwa imekuwa mzee, na kupata spare parts ya hiyo mashini ilikuwa shida, na saa yote ilikuwa mashini na fujika, tunatafuta watu wa chuakali wanatutengenezea ndio mashini iendelee. We heard your voice very loudly and clearly, and my administration further committed that we would be a government that keeps and honors its word to the people, and a government that creates more opportunities for the people of Kenya. There is no doubt in my mind that Rivatex rekindles hopes and revives dreams. Kiongozi wa taifa alitimiza ahadi yake na kuashiria mwamko mpya, kwani Rivatex imezinduliwa upya. Since time when President Kenyatta alivisit hapa akafungua hii kiwanda, kumekuwa na job opportunities mob. Kiwanda hiki kinazalisha bidhaa zenye ubora wa juu. Tangu His Excellency President na serikali yetu kusaidia sisi kuleta mashini ile mpya, quality yetu kwanza imekuwa juu na production yetu imekuwa juu. Sasa tunaweza produce the finest yarn, ile usi nyembamba kabisa, ile ya kutengeneza hata shirting material na vitu zile mzuri. Isitoshe, Rais Kenyatta amekuwa mstari wa mbele kuunga mkono biashara za humu nchini. Under the Buy Kenya, Build Kenya policy, we have implemented reforms that embrace our Kenyan brands. Rivatex is already making fabrics for our uniformed forces, schools, hospitals, and supplying to the general public popular clothing such as kitenges and kangas.
Rais kwa sasa ni mnunuzi mkuu wa bidhaa kutoka kiwanda hiki. Tulipoona hizo prints zetu kwenye shati ya Rais Uhuru Kenyatta, tulifurahi sana kwa sababu hatukujua hiyo kazi ambayo tunafanya hapa kila siku itakuja kupata umaarufu huko nje, na tuliweza kupata motisha kuendelea zaidi kutengeneza michoro mpya. Rivatex inaendelea kupanuka na kwa mara nyingine inatoa nafasi za ajira kwa Wakenya. Nataka niseme kwa Rais Kenyatta, asante sana kwa sababu Rivatex imekuwa ya maana kwa watu wote. Wamependa watu wote. Sasa sisi kama walemavu wanatupea chance ya kupata kufanya kazi na tuweze kufanana na watu wengine. Na mtazamaji, sasa karibu kwenye safu ya biashara. Halmashauri ya Taifa ya Mafunzo ya Viwanda NITA imeanzisha mpango wa kuimarisha maarifa unaolenga wenye biashara ndogo na zile za kadri katika sekta ya utengenezaji nguo kwa nia ya kuimarisha uzalishaji. Wiki 3 za mwanzo wa mpango zitahusisha wenye biashara ndogo jijini Nairobi. Taarifa kamili ni kwenye mseto wa biashara. Zinduliwa kwa mpango huo wa utoaji mafunzo ni kufuatia utafiti uliobaini umuhimu wa utoaji mafunzo kwa wafanyabiashara wa sekta ya nguo katika masoko ya Uhuru na Jericho jijini Nairobi. Kundi la wafanyabiashara 40 limetambuliwa kwa shughuli hiyo ya wiki 3 inayolenga kuimarisha maarifa yao, hivyo kuinua pato lao. The program will take 3 weeks to have the soft skills to enable them be able to, we also call them employability skills. They need to have the practical components. Yes. Then there will also be an assessment and certification at the end of the program. We are supporting in this program by assisting knowing what they can do after they have been trained, so that they can have linkages, especially on finance. Wakati huo huo, shirika la ndege la Kenya Airways linapania kuongeza idadi ya safari zake za ndege za mizigo kwa mara 3 zaidi kutoka Kisumu kuelekea Uingereza kuanzia mwezi ujao. Afisa mkuu mtendaji wa chama cha mboga na matunda Ojepat Okisegere amesema shirika hilo pia litarejelea tena safari zake za ndege za mizigo kwenda milki za Kiarabu na Uholanzi kuanzia mwezi Julai kusafirisha miongoni mwa bidhaa nyingine avocado, ndizi na mananasi. Grower that was giving us chilies exporting out of Kisumu went a little lower in terms of his production. But in the next 3 weeks, we expect that we shall have resumed. Actually, by 15th of June, we shall be resuming those shipments. Na hatimaye, baadhi ya wakulima wadogo wa chai huko Kericho wanaasi kilimo hicho na badala yake kuchangamkia ufugaji ng'ombe wa maziwa, wakitaja pato duni kwenye kilimo cha chai. Vile bei ya maziwa saa hii cooperative yetu inanunua na 45 shillings. Saa maziwa ni afadhali na maziwa haina kasi mingi. Ukisha kama asubuhi na upeleke barabara, hiyo ni pesa. Hayo yanajiri huku serikali ikiwahimiza wakulima wa chai kumakinika na aina tofauti za majani kama vile chai ya zambarau, ya kijani, manjano na nyeupe ili kujiondoa kwenye chai nyeusi ya jadi ambayo pato lake ni la chini ikilinganishwa na aina mpya. All I do is win. I wake up, I win. I close my eyes, and I win. We got an emergency, girlfriend. Keep up with me, come on, let's go. I love my curves and the skin I'm in. Switch it up, turn it down, take it up again. Come on, let's go. Keep winning till the world stops spinning. Independent women, come on, now let's get it. I'ma keep winning till the world stops.
Wow, you look great. Did you just come from the salon? Darling Abuja, braids that stay salon fresh no matter what. Wamama wamesema ndio, vijana wamekubali, wanasema enda. Imetoka na kitu. Mtu wangapi? 200. Nusu. Utanikupatia pesa ati nikiangalia huko. Ni nini inatendeka? Wewe nijesea mimi. Mimi niko ninakuuliza ni nini inatendeka? Nimesema hizo pesa silipi. Nimesema silipi. Wewe bwana, huu ni mheshimiwa bwana, acha kuweka hiki kitu. Na mtazamaji, tukirejelea ulingo wa siasa ni kwa gavana wa Makueni Profesa Kivutha Kibwana, mwenzake wa Narok Samuel Ole Tunai na Jackson Mandago wa Uasin Gishu wameidhinishwa na tume ya uchaguzi ya IEBC kuwania useneta katika kaunti zao wanakohudumu kama magavana. Zainab Said na taarifa kamili. Gavana wa Makueni Kivutha Kibwana sasa anaweza kuzindua rasmi kampeni yake ya kuwania useneta katika kaunti hiyo baada ya kupata idhini ya IEBC kuwania kiti hicho. Samuel Tunai wa Narok na mwenzake wa Uasin Gishu Jackson Mandago vilevile wamepata idhini ya kuwania useneta katika kaunti zao baada ya kukamilika kipindi rasmi cha kuhudumu kama magavana. Wewe utachukua jukumu kwenda kupiga kura ile serikali ambayo unataka. Wewe unataka nani apige hiyo kura ndio serikali iundwe ambayo itatekeleza sera ama mahitaji ambayo wewe kama Mkenya unahitaji. Huko Baringo, Seneta Gideon Moi ameidhinishwa kutetea kiti chake. Niombe nyinyi kwa unyenyekevu, enkamita apkei. Kwa mwezi ya nani tarehe ngapi? Tarehe 9, tafadhali unipatie kura zenu. Na Mombasa, shughuli ya kuwaidhinisha wagombeaji wa useneta ilitatizwa kidogo, huku wawaniaji kadhaa wa useneta wakifika kutafuta idhini ya IEBC kuwania kiti hicho kwenye uchaguzi mkuu ujao. Kwa imara, tuko tayari kwa safari hii ya August. Uchumi wa mji huu umeathirika pakubwa, biashara zimezorota, na nafikiri kile chama ambacho kina sera na kinaenda kukomboa watu wa Mombasa na kuwakombolea matatizo ambayo wako nayo ni ODM. Kwa watu wanakiu wanataka tarehe 9 mwezi wa 8 ifike kama kesho. Hali sawia ilishuhudiwa katika kaunti ya Migori ambapo wawaniaji walitaka tume ya IEBC kutatua tatizo la hitilafu za mitambo. The system was a bit low and they had to verify all the supporters, 1,000 of them. We have done that. We have gone through it professionally and everything is successful. Waliopata idhini ya kuwania huko Busia wameahidi kuhakikisha rasilimali za kaunti zinatumika ipasavyo. Na huko Embu, aliyekuwa katibu wa masuala ya vijana Lilian Mbogo Omolo atawania useneta wa kaunti hiyo kwenye uchaguzi mkuu ujao. Zainab Said, Darubini. Tazamaji, baada ya mwenzangu Robi kuwajibika, karibu sasa tujitose nyugani. Kama kawaida, wengi wanita Karanja David ama ukipenda KD. Timu ya taifa ya raga wachezaji 7 kila upande imetengwa kunidida kwenye mkondo wa mwisho wa msururu wa raga duniani wa IEBC jijini Los Angeles nchini Marekani. Kenya itacheza dhidi ya Samoa, Uingereza na Scotland kwenye mkondo huo wa mwisho utakaochezwa tarehe 27 na 28 mwezi Agosti. Kwa sasa timu ya taifa ya Kenya inashikilia nafasi ya 13 kwa pointi 38 baada ya kucheza mikondo 8. Kwenye mkondo wa mwisho jijini London mwishoni mwa juma, Kenya ilishindwa mechi zote 5 na kutoa alama moja pekee. Tukielekea Libya, Tunisia, ni kwamba timu ya mpira wa wavu ya KCB imefuzu kwa fainali ya michuano inayoendelea bara Afrika baina ya vilabu vya wanawake baada ya kuilemea Kenya Pipeline seti 3-0 kwenye nusu fainali mjini Libya nchini Tunisia. Kwenye seti ya kwanza KCB ilishinda alama 25 kwa 15, kisha ikanyakua ya pili alama 25 kwa 23. Aidha, KCB ilishinda seti ya tatu alama 25 kwa 12. Kwingineko, Kenya Prisons ilimaliza ya 5 kwenye mashindano hayo baada ya kuanisha ushindi wa seti 3-0 dhidi ya APR ya Rwanda.
Prisons iliandikisha ushindi wa seti za 25 kwa 10, 25 kwa 19 na 25 kwa 20, huku APR ikimaliza ya 6. Fainali ya michuano hiyo itachezwa kesho mjini Kelibia nchini Tunisia. Sasa tuangazie tenisi. Veronika Kudermetova alitoka nyuma na kumshinda Madison Keys na kufuzu kwa robo fainali ya michuano ya French Open, ambapo atakabiliana na mwenzake kutoka Urusi Daria Kastkina. Kudermetova mwenye umri wa 25 alimshinda Mmarekani Madison Keys kwa seti za 1-6, 6-3, 6-1 na kufuzu kwa robo fainali ya michuano ya Grand Slam kwa mara ya kwanza. Mtazamaji, kufikia hapo za Spoti Ukuta, na mpisha mwenzangu Robi akamilisha Darubini siku ya leo kama kawaida. KD, bye bye. Na shukran sana KD kwa taslifu hiyo ya spoti. Mtazamaji, hapo ndipo tunatamatisha Darubini hii leo. Nimekuwa msomaji wako Sarafina Robi, mwenzangu ishara amekuwa ni Byron Abuli. Tukutane tena hapo kesho mida saa 1 majaliwa. Both of us, this little boy is going to give us a new beginning in our marriage. You two are going to be my successors. They'll be the ones to preserve his surname, and not us. He has every right to know that you're having his baby. You have to go and tell him. Your father gave them his surname. They're as much a Murat as you. I don't believe that. And besides, it's not up to you to